Welkom bij aflevering 43 van dit jaar van InJazz Radio. Mijn naam is Kloet en ik begin vandaag met een aflevering uit de serie Pocket Concerts. Pocket Concerts, dat is een serie in samenwerking met World of Jazz en Nederlands Jazzarchief. En vanuit Buma Cultuur, InJazz, zijn wij betrokken. We zenden de audio uit op al onze platforms, maar er is ook een speciaal YouTube-kanaal, want alle optredens worden gefilmd. Kleine optredens in de burelen van de concertzender, een beetje kijkend naar de Tiny Desk Concerts. En wil je dat eens even meemaken, ga dan naar Pocket Concerts _NL. Kijk op YouTube en je ziet al een flink aantal schitterende mini-optredens van prominente namen. Vandaag in die serie Nia. En Nia, dat is Nia Ralinova. Een zangeres en celliste die haar twee instrumenten, namelijk haar stem en de cello, combineert tot een heel eigen geluid. In 2024 bracht ze haar debuutsingle 111 uit, waarmee ze haar carrière als muzikant eigenlijk begon. En naast haar eigen werk is Nia actief in verschillende projecten op het snijvlak van jazz, soul, R&B, folk en hedendaagse muziek. Ze heeft een trio met pianist Anton de Bruin en bassist Martini van de Ven. Allebei gevestigde namen in de Nederlandse jazzscene. Ja, Anton die is natuurlijk ook bekend van zijn opnames die hij onder eigen naam uitbrengt. Daar laat ik je zo een voorbeeld van horen. Een bijzonder trio en ze waren dus te gast in september van dit jaar in de studio's van de concertzender. En ik laat je nu het hele miniconcert horen. Zometeen hoor je de stukken Belong, dat stuk 111 wat ik al noemde, Midnight Desires en we beginnen met Freefall. Allemaal composities van Nia Ralinova. Nia Ralinova, Anton de Bruin en Martini van de Ven in de Pocket Concerts. Wait for me to give you my warm embrace, your place. Stay warm with you, coming full circle. Yeah, I've been there, breathing eternal. Love like blue skies are waiting for you. Moonlight stars brighter, shining on your love is eternal. Let go, free fall, they won't catch upon you.
much longer? Should I wait for you to see all the love I can give to you? Because I feel that we belong, baby. We belong. That we belong, baby. We belong. Guess that I was wrong, baby. Why you play with my feelings? I was trying to hold on to something out of reach.
of tears, blinded by my own mind, seeking for truth in the depths of your brown eyes. I can't seem to reach any more further than superficial thought. Baby, I suffer. What a miracle to be. There's a gift even in thee, suffering and pain deeply. But baby, I'm yearning for some good loving. Stare at the window, expecting your call. What am I thinking? I know this is crazy. Your act of kindness, wings of divine love. Now it ain't like before, I gotta let go. What a miracle to be. There's a gift even in thee, suffering and pain deeply. But baby, I'm yearning for some good loving. What a miracle to be. There's a gift even in thee, yeah. Suffering and pain deeply. But baby, I'm yearning for some good loving. I wanna let go, be free and explore this new side of me. A sense of relief, can finally see who I want to be. Oh. The true essence of life. Without love there won't be no meaning in anything. Yeah. The true essence of life. Without love there won't be no meaning in anything. Oh.
that I'm broken but beautiful. Een bijzonder trio in de Pocket Concerts. Nia, your trio just performed here. Wonderful. How did you get together? Yes, it was really nice to perform here. I formed my project a year and a half ago. And I met Anton first, Anton de Bruin. Mm-hmm. And he helped me produce the record, and he also played keys on it. Mm-hmm. So we kind of started working together and just exploring how we can make this project work. And Marijn plays in a different group with Anton, so I got to know him through that group. And we just thought it would be really nice to do a trio set. Quite an original lineup. Do you have any inspirations, any examples that have inspired you? Yes, of course. There's many people that inspired me throughout my journey. But I think mainly because I studied classical cello and I was classically trained. And my mom is a jazz singer, so I grew up with a lot of different influences. And I also love R&B and soul music, so my main point was to kind of try to combine all of these into one and see what comes out. Yeah. And how do you go about combining that? Is this a composition progress, or is it something that you do while jamming? What is your method of working? Yeah, usually I come up with a demo myself. I would play something on the piano and record it and try to layer some things, and I would usually bring it to Anton and be like, hey, do you want to work on this together? But it's quite of I usually write myself and then try to also involve my band in the process. I really love to see everyone's input. We've now talked about the musicians. Talk about the audience. Do you aim for a special type of audience? Yeah, that's a good question. I mean, I started quite recently, and I think, anyone that can feel something from my music, I would be really happy. So I'm aiming for anyone that wants to join. Yeah. Last question. Mark Verschaik and I, we attend a lot of meetings where professionals come together, and a question that's often asked to people is, what kind of music do you make? Yeah, good question. That's also what I'm trying to still figure out. Yeah, I would describe it more as soul, jazz, with some electronic things kind of becoming into the set slowly. So my new album is also kind of with those influences. So, new album? When is it coming out? Yeah, I don't know yet, but hopefully somewhere next year. Yes, I'm working on it. Okay. Yeah. Great to have you here in Pocket Concert. And you mentioned working with Anton. Ik heb uit goede bron vernomen dat jij een van de godfathers van de Rotterdamse muziekscene bent. Welke bron heb je dit vernomen? Ja, ik bescherm altijd mijn bronnen. Dat is een journalistieke eigenschap die ik maar niet kwijtraak. Ik bescherm ze, maar aan je reactie te zien hebben ze gelijk.
Nee, ja, ik doe gewoon mijn ding. En wat daaruit komt, komt daaruit. En ik heb geen vooropgezet plan in ieder geval. Ja. Nee, ik ben gewoon lekker muziek aan het maken. En wat is je ding? Wat is mijn ding? Ja, je zegt ik doe mijn ding. Wat is dat? Omschrijf het eens. Muziek maken, gewoon die ik zelf tof vind. En dus ook met Nia zijn we samengekomen om de eerste EP te produceren. En toen klikte dat heel goed. En eigenlijk hebben we gezegd, laten we gaan kijken wat er nog meer in zit. Ja. Dus vandaag hebben we ook een paar van die nieuwe nummers gespeeld. Inderdaad momenteel aan een album aan het werk. En zo gaat het gewoon zijn ding doen. En dan op een gegeven moment komt het uit en gaat zijn eigen leven leiden. En dan hoop je dat andere mensen het ook mooi vinden. Bruisende zin in Rotterdam, er gebeurt heel veel stijlen. Hoe laveren jullie tussen die stijlen door? Als optredend trio, maar ook als makers aan de voorkant? Nou, ik denk dat die stijlen die komen er heel natuurlijk in. Omdat je al vanuit deze groep mensen bijvoorbeeld al met z'n drieën al heel veel verschillende invloeden hebt. Dus aan mijn kant heb je misschien meer elektronica en meer productie. Dan heb je natuurlijk Nia zelf met een klassieke achtergrond, maar ook jazz, maar ook R&B en soul. En dan heb je natuurlijk Marijn, die komt dan meer vanuit een jazzwereld. Dus eigenlijk vormt dat al heel natuurlijk. En ik denk dat het goede ding van de stad als Rotterdam is dat die stijlen niet gesegregeerd zijn. Dus de jazzmensen die hangen met de popmensen en de popmensen hangen met klassieke mensen. En zo komt dat eigenlijk allemaal een beetje gewoon tot één ding. Zie je dat echt als een trend van nu? Dat al die stijlen, zoals we dat dan vroeger graag labelden, lekker elkaar opzoeken? Ik ben natuurlijk nog maar 15 jaar in Rotterdam, dus ik weet niet. Ik kan natuurlijk niet over zo van vroeger spreken. Ik denk dat het er altijd wel is geweest in de stad als Rotterdam. Maar ik denk wel dat het steeds vaker voorkomt. Als je natuurlijk ook in jazz kijkt, zo van wat voor stroming daar gaan. Dus meer hip-hop en meer sample cultuur erin. En in de UK met jazz dat er meer Afrikaanse, West-Afrikaanse invloeden in komen en Jamaicaanse invloeden. Dus ik denk dat het wel steeds meer op de voorgrond komt. Maar ik denk ook wel dat het altijd al was geweest. Ja. Gek. Ik ga heel even naar Marijn. Marijn, Anton zei het al, een jazzachtergrond. Ja. Maar ik wil toch weten hoe het voor jou moet zijn om in zo'n klein trio te spelen. Mooi trio. En dan als bassist met een cellist. Ja, dat is natuurlijk nieuw. Maar eigenlijk verandert het niet zo heel veel. Ik speel die basnoten. Ik ben de basis, zeg maar. Ik speel de onderkant. Ja. En ja, goed, cello is natuurlijk dicht bij de contrabas, maar ja, saxofoon gaat er ook overheen. Ja. En het is, in wezen verandert het niet zo heel veel. Ja. Pas jij je manier van spelen als ik het dan zo mag noemen, jazzbassist, aan het feit dat je in een toch wat meer eclectisch trio speelt? Maakt het qua spelen veel uit? Ja. Het is wat meer bassist in je hoek, zeg maar. Dus ik speel wat meer mijn patroontje en probeer een soort van daar hun er overheen te laten schilderen. Ja. Het is een prachtig trio. Het past perfect ook hier in de Pocket Concert. Dank jullie wel dat jullie hier waren. Thank you so much. En we gaan die nieuwe plaat krijgen, hè? Die nieuwe opnames. Die gaan we dan hier ook laten horen in InJazz Radio. Dank jullie wel.
Na het gesprek dat ik had met Nia Ralinova, Anton de Bruin en Marijn van de Ven, hoorde je het stuk Running on Slippers van Anton. En wil je meer informatie over al deze muziek, dan hoef je mij alleen maar even een e-mail te sturen, co@injazz.nl, co@injazz.nl. Ja, de vaste luisteraars weten het, zo af en toe zijn wij op locatie te vinden in diverse jazzclubs, kleine zalen, voor het opnemen van InJazz specials die wij noemen On The Road. Dat zijn dan korte optredens van verschillende gasten. En in januari zijn we van plan om naar Groningen te gaan. En dan nodigen we onder andere de groep Martini Gray uit. Drummer Angel Klooster, pianist Joost Swart, bassist Jeroen Vierdag, trompetiste Suzanne Veneman en saxofonist Efrim Trujillo. Met 3 prominente gasten, namelijk Francine van Tuinen, vocals, Miguel Martinez schrijver altsax en Juan Martinez baritonsax, maakte zij een bijzondere cd die heet Country City. En dat heeft alles te maken met dorpen en steden. Ik lees van de hoestekst. De muzici van de nieuwe band Martini Gray verhalen muzikaal over geboren worden en wonen in een klein dorp op het platteland in de noordelijke provincies, tot studeren en werken in 's werelds grootste metropolen, zoals New York, Los Angeles en Tokio. Een jonge meid en 4 jonge kerels uit de provincie ontwikkelen zich tot volwassen wereldburgers die over de hele wereld hun verhaal vertellen met muziek en taal. Nou, met die paradox van het kleine dorpje en die grote wereldsteden in gedachten maakte zij een bijzondere cd. Daar ga ik natuurlijk in januari uitvoerig over praten met ze, maar eerst laat ik je 2 stukken horen van die cd achter elkaar. Zometeen de Storyteller van Suzanne Veneman, geboren in Assen. En daarna hoor je een stuk dat heet Saint Martini van Joost Swart, geboren in Haaksbergen. Dit is de muziek van Martini Gray.
Storyteller en Saint Martini van Martini Gray van hun cd Country City. En als alles goed gaat, zullen we in januari daarover doorpraten met ze tijdens een special die we gaan opnemen in Groningen voor onze serie On the Road. Ja, ik zei al, InJazz Radio heet vanaf 1 december InJazz. Dat heeft met 2 dingen te maken. Om te beginnen presenteren wij ons met ons team op heel veel verschillende locaties en dat is niet altijd alleen maar radio. Kijk bijvoorbeeld naar de Pocket Concerts. En vanaf 1 januari is dit programma ook nog eens een keer te horen op het platform NPO Luister via Omroep Max. Daarover later meer. Voor nu bedank ik je voor het luisteren, mede namens Mark van Schaik en het hele Buma Cultuurteam. Mijn naam is Kloet, zeg ik alleen nog gedag allemaal.